Hello everyone, welcome to our English YouTube channel. ඉක්මනටම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න. අපි අද බලමු කොහොමද කෙනෙක්ගේ English වලින් වෙලාව අහන්නේ කියලා. ඒ වගේම කවුරු හරි අපෙන් වෙලාව අහුවොත් උත්තර දෙන්නෙත් කොහොමද කියලා. හරි, එහෙනම් පටන් ගමු. Excuse me, can you tell me the time please? සමා වෙන්න කරුණාකරලා මට වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද? Yes, of course. It's 7 o'clock. ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් වෙලාව 7යි. Excuse me, can you tell me the time please? Yes, of course. It's 7 o'clock. අපි දැන් බලමු වෙලාව අහන තව විදිහක්. What time is it now? දැන් වෙලාව කීයට විතරද? It's 3:30. දැන් 3:30යි. What time is it now? It's 3:30. ඒ වගේම මෙහෙමත් අපිට වෙලාව අහන්න පුළුවන්. What time is right now? දැන් වෙලාව හරියටම කීයද? It's 8:30. What time is right now? It's 8:30. What's the time please? It's 8:30. What's the time please? It's 8:30. කාට හරි වෙලාව මේ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. Do you have any idea of the time? දැන් වෙලාව කීයට විතරද? I don't know exactly, but it's past 9. මම දන්නේ නැහැ හරියටම. හැබැයි 9 නම් පහුවෙලා. Do you have any idea of the time? I don't know exactly, but it's past 9. අපි දැන් බලමු මීටින් එකක් තියෙන වෙලාව කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ කොහොමද කියලා. Anne, what time is the meeting? ඈන් මීටින් එක තියෙන්නේ කීයටද? 8 o'clock. Be there at 8 o'clock sharp then. 8ට. හරියටම 8 වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්න. Anne, what time is the meeting? 8 o'clock. Be there at 8 o'clock sharp then. හොඳයි. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ වෙලාව අහන තව විදි කීපයක්. කීයටද සුපර් මාකට් එක අරින්නේ? What time does the supermarket open? What time does the supermarket open? කීයට විතරද අපි මුණ ගැහෙන්නේ? What time should we meet? What time should we meet? කීයටද ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නෙ? What time does the movie start? What time does the movie start? මෙතනදී අපිට පුළුවන් what time වෙනුවට when කියලාත් යොදලා ප්‍රශ්නය අහන්න. මෙන්න මේ විදිහට. When does the movie start? When should we meet? When does the supermarket open? What time should we have lunch? අපි කීයටද දවල් කෑම කන්නේ? Maybe at 2 p.m. හවස 2ට විතර? What time should we have lunch? Maybe at 2 p.m. සමහර වෙලාවට අපිට ඕන වෙනවා දුම්රිය හරි බස්රිය හරි පිටත් වෙන වෙලාව දැනගන්න. අපි බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ඒක අහන්නේ කියලා. Excuse me, what time does the train to Kandy leave? නුවරට යන කෝච්චිය කීයටද මෙතනින් පිටත් වෙන්නේ? It leaves at 2:45. ඒක පිටත් වෙන්නේ 2:45ට. Excuse me, what time does the train to Kandy leave? It leaves at 2:45. අපි බලමු විලාව ගැන අහලා බලන තව විදි කීපයක්. What time did you get home last night? ඔයා ඊයේ රෑ ගෙදරට ආවේ කීයටද? What time will you be here tomorrow? හෙට ඔයා කීයට විතර මෙහෙට එනවද? What time will you be home tonight? අද රෑ කීයටද ඔයා ගෙදර එන්නේ? What time should I come tomorrow? හෙට මම කීයටද එන්න ඕන? What time are you coming today? අද කීයටද ඔයා එන්නේ? Can I have 5 minutes of your time? ඔයාට මට විනාඩි 5ක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. Do you have the time? Do you have time? මතක තියාගන්න do you have the time කියලා අහුවොත් ඒ අහන්නේ වෙලාව කීයද කියලා. Do you have the time? Yes, it's 9:30. හැබැයි do you have time කියලා අහුවොත් ඒ අහන්නේ ඔයා ෆ්‍රීද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙලාවක් තියෙනවද කතා කරන්න, ගමනක් යන්න? අන්න ඒ වගේ අදහසක්. Do you have time? Yes, what do you want to talk about? අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකේ වෙනස බලමු. Have you got the time? Have you got time?
have you got the time කියලා ඇහුවොත් ඒ අහන්නේ ඔයාලගෙන් වෙලාව කීයද කියලා. Yes, it's 4 p.m. have you got time කියලා ඇහුවොත් ඒ අහන්නේ ඔයාට වෙලාවක් තියෙනවද? අර ඉස්සල්ලා වගේ ගමනක් යන්න උදව්වක් කරන්න. Sure, I have plenty of time. හොඳයි. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. මේ පාඩම නැවත නැවත බලලා මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. හරි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් අපි හමු වෙමු. Thanks very much. We'll see you next time.